Dear students, so in this lecture video we are going to solve a problem on modal analysis performed on one-dimensional bar element using FEA modeling. Okay. So this is the problem. Consider a uniform cross-sectional bar element as shown in the figure, which is of length small l and made up of a material with Young's modulus capital E and mass density rho. Estimate the natural frequencies of axial vibration of the given bar using lumped mass matrix approach. Okay. So we can start the problem by discretizing the entire element into two elements. Okay. So first, by discretizing the given bar element into two subdivided elements. So this is the actual pictorial representation given in the problem. Now subdivide the entire element into two convenient number of elements. So the nodal points are 1, 2 and 3. Okay. So now the length of each subdivided elements are L by 2, L by 2. So now the area of cross sections for each individual elements are same, so they can be taken as commonly A. Similarly, material property E1 is equal to E2 is equal to E, and mass density ρ1 is equal to ρ2 is equal to ρ. Okay. So now we can calculate the stiffness matrices for each individual element. So for one-dimensional bar element, we know the formula for stiffness matrices. Stiffness matrices for each individual elements. K1 is equal to A1 E1 by L1, 1 minus 1 minus 1, 1. So A1 is A, E1 is E, and L1 is L by 2, 1 minus 1 minus 1, 1. So first element and second element la A, E, L எல்லாமே சேம் தான் இல்லையா. ஸோ அதனால் செகண்டுக்கும் அதே தான் கிடைக்க போகுது. ஸோ now கீழே உள்ள L by 2 மேலே எடுத்தீங்க அப்படின்னா 2AE by L, 1 minus 1 minus 1, 1. ஸோ இதே தான் செகண்ட் எலிமெண்ட்டோட ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸாகவும் இருக்க போது, ஏன்னா எல்லாமே சேம் தான். ஸோ அதுவுமே 2AE by L, 1 minus 1 minus 1, 1. Okay. ஸோ இப்போ நேம் கொடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ 1 2 1 2, ஸோ இது 2 3 2 3 corresponding to the first and second elements. So now assemble the stiffness matrices of each individual element, so we can get the global stiffness matrix. K is equal to 2AE by L.
ஸோ அசம்பிள் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிசஸையும் அசம்பிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் one element is 1 minus 1 0 minus 1 2 minus 1 0 minus 1 1. So this is the global stiffness matrix. Similarly, now we can derive the mass matrices. So in the problem it is asked to use the lumped mass matrix. So lumped mass matrices for individual elements. M1. So lumped mass matrix formula நமக்கு தெரியும். Rho 1 A1 L1 by 2 1 0 0 1. So rho 1 is equal to rho, A1 is equal to A, L1 is equal to L by 2 1 0 0. So which is rho A L by 4 1 0 0. So எல்லா வேல்யூஸும் அப்படியே செகண்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு சேம். அதனால M2 மேட்ரிக்ஸுமே இதே மாதிரி ரோ A L by 4 1 0 0 1 தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு நேம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1 2 1 2 2 3 2 3. So now we can assemble the individual mass matrices to attain the global mass matrix. M is equal to rho A L by 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1. Okay, so now we can go with the finite element equation for their modal analysis problems. K minus m omega square u is equal to 0 for free vibrational case. Okay, now we can substitute the global stiffness matrix and global mass matrix in this expression. So 2AE by L 1 minus 1 0 minus 1 2 minus 1 0 minus 1 1 minus m omega square la omega square இருக்கு, then mass matrix rho A L by 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1. So 3 nodal points are there, so the displacement matrix will be U1 U2 U3 is equal to 0. So now we can write down the boundary conditions for the given problem. Boundary conditions. So the first nodal point alone is fixed. So the displacement at nodal point 1 is 0. U2 not equal to 0, U3 not equal to 0. Okay, so that way I am going to substitute பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 2
AE by L 1 minus 1 0 minus 1 2 minus 1 0 minus 1 1 minus omega square rho A L by 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1. So U1 is 0, U2, U3. So the first row and first column of the stiffness and mass matrices can be cancelled since U1 is equal to 0. Okay. So remaining terms வச்சு matrix எழுதணும் அப்படின்னா 2 AE by L 2 minus 1 minus 1 1 minus omega square rho A L by 4 2 0 0 1 U2 U3 is equal to 0. Okay. So இதில் first உள்ள எல்லாம் சேர்த்து ஒரு term into the displacement matrix is equal to 0. So நமக்கு தெரியும் A into B equal to 0 இருக்கிற பட்சத்தில் ஒன்று A 0 இருக்கணும் or B 0 இருக்கணும். Okay. So here U2 and U3 not equal to 0 already பார்த்தோம் இல்லையா? U2 and U3 this displacement matrix will not be 0. So அதனால remaining terms இருக்கு இல்லையா? So அதுதான் அப்போ 0 அப்படின்னு equate பண்ணிக்கலாம். 2 AE by L 2 minus 1 minus 1 1 minus omega square rho AL by 4 2 0 0 1. So this will be equal to 0. So simplify பண்ணுறதுக்காக ரெண்டுலையும் காமனாக இருக்க ஒரு டேர்மால் டிவைட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ செகண்ட் டேர்மில் இருக்க ரோ ஏஎல்லால் காமனாக டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா 2AE by L ஏயும் ஏயும் கேன்சல் ஆகும். ஸோ 2E divided by rho L square 2 minus 1 minus 1 1 minus rho ஏஎல்லால் இப்போ இந்த டேர்மை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா omega square by 4 2 0 0 1 equal to 0. Okay. So இன்னும் simplify ஆகணும். டைரெக்டாக வேல்யூஸ் இருக்கிற ப்ராப்ளம்னா டைரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ இங்கே வேல்யூஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம தான் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுக்கணும் கரெக்டா. ஸோ டேக் 2E divided by rho L ஸ்கொயருக்கு ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க மியூ ஃபார் சிம்பிளிசிட்டி. சிமிலர்லி ரெண்டாவது டேர்மில் ஒமேகா ஸ்கொயரை லாம்டா அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இதை இப்போ எப்படி மாறும்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2E by rho L ஸ்கொயரை மியூன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? மியூ இன்ட்டு 2 minus 1 minus 1 1 minus ஒமேகா ஸ்கொயரை லாம்டான்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ டிவைடட் பை 4 இருக்குது 2 0 0 1 is equal to 0. So now simplify பண்ணிடலாம். So first term 2 mu minus 2 lambda by 4. So 2 mu minus lambda by 2. Second term minus mu minus 0. So 2 1 element minus mu minus 0. Fourth element mu minus lambda by 4 equal to 0. Okay. So simplify பண்ணிடலாம். determinant calculate பண்ணிடலாம். 2 mu minus lambda by 2 into mu minus lambda by 4 minus minus mu into minus mu is equal to 0. Okay. So expand பண்ணலாம். 2 mu square minus mu lambda by 2 minus mu lambda by 2 plus lambda square by 8
minus mu square is equal to 0. Okay. So simplify பண்ணீங்க அப்படின்னா lambda term first எடுத்துக்கிறேன். Lambda square by 8 minus mu lambda plus mu square is equal to 0. So இதில் இருந்து lambda ஓட roots எடுத்தோம் அப்படின்னா using the root formula minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a அந்த formula எடுத்துக்கலாம். So lambda is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac the whole divided by 2 into a. So minus of minus mu is plus mu, plus or minus 0.7071 mu divided by 1 by 4. So two values கிடைக்கும். First value is 6.8284 mu and the second value 1.1716 mu. So these are the values obtained for lambda. Okay. So first lambda 1 value எடுத்து deal பண்ணலாம்ப்பா. Lambda 1 is equal to 6.8284 mu. So lambda அப்படின்னா omega square போட்டோம். So lambda 1 அப்படிங்கிறது omega 1 square 6.8284 into mu அப்படின்னா 2e by rho L square னு substitute பண்ணிருந்தோம். கரெக்டா? So now omega 1 square is equal to அப்ப என்னவா இருக்கும் 6.8284 into 2e by rho L square இருக்கும். கரெக்டா? So அப்ப omega 1 வேணும்னா அப்ப root எடுத்துக்கணும். So omega 1 is equal to root of 6.8284 into 2e by rho L square. Okay. So இதுக்கு root எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 3.6955 divided by L root of e by rho னு கிடைச்சிருக்கும். So omega ஓட unit radian per second. So இதில் இருந்து natural frequency calculate பண்ணணும்னா we know that f1 formula is 1 by 2 pi into omega 1. Okay. So 1 by 2 pi into omega 1 calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம் 3.6955 divided by L root of e by rho. So simplify பண்ணோம் அப்படின்னா 0.5882 divided by L root of e by rho. Unit for natural frequency is Hz. So இது lambda 1க்கு. So அதே மாதிரி lambda 2 value என்ன கிடைச்சது 1.1716 mu. So lambda 2 na omega 2 square 1.1716 into mu னு first என்ன substitute பண்ணோம் 2e by rho L square. So இதில் இருந்து omega 2 calculate பண்ணணும் அப்படின்னா so இந்த right hand side உள்ள termக்கு root எடுக்கணும். So omega 2 value எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா 1.5308 divided by L root of e by rho radian per second கிடைக்கும். So இதில் இருந்து second mode ஓட natural frequency f2 is equal to 1 by 2 pi omega 2. So 1 by 2 pi into 1.5308 divided by L root of e by rho. The result will be 0.2436 divided by L root of e by rho. So this is the answer. F1 and F2 natural frequencies of two mode shapes. So in this result, if we know the value for the Young's modulus, mass density and length of the entire element, we can easily predict the natural frequency values of two mode shapes.